Česť práci, vítam vás pri mojom ďalšom dieli môjho let's playu na hru Hogwarts Legacy. Čo dneska budeme robiť? Ani Srnka netuší, ale vidím, že tu mám úlohu sa porozprávať so Sebastianom, takže určite najprv sa porozprávame so Sebastianom. Technicky myslím, že hlavná úloha by mala byť momentálne asi už aj tá tretia skúška, alebo respektíve minimálne sa porozprávať s tým tretím obrazom a s tou dámou, čo tam je, takže uvidíme teda, že čo nás čaká. Ja si rovno prehodím mapu a idem sa najprv teda porozprávať s tým Sebastianom, to bude asi najjednoduchšie. Áno, mám to označené, dobre, takže mapu. No a kde sa ten malý parchantik skrýva? Ten sa skrýva tu. Tak ideme rovno asi tam. My to trošku skrátime, trošku zrýchlime. Aby sme tam chodili pešo. A ten je kde? Myslím, že je tu. Kaj očividne není. No uvidíme, čo nám povie. Dúfam, že nás naučí ďalšie kúzlo, ale o tom ešte pochybujem. Minule už som sa naučil to druhé, takže už iba posledné. Nech sa konečne niekam pohneme. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an hour when I have news. OK, vznikol na z toho nejaký iný quest, alebo asi nie, že? Predpokladám. No dobre, no, tak to bolo frišké. Nečakal a očividne budem musieť ísť popredávať veci. To som zabudol, to som mohol urobiť mimo záznamu, ale na kosík som na to úplne zabudol. Pozerám, že môžem technicky predať asi všetko. Ešte tie, čo máme uzamknuté, tie sú slabšie. Ale mal by som aspoň minimálne ísť identifikovať si veci. Ešte. No a keď už som tu na hrade, tak to asi rovno identifikujem na mapu. Ideme do svojej miestnosti. No je tu niečo zaujímavé? Nejaká nová róba, ktorá je silnejšia, tak to si rovno dáme, OK. Vyzerá dosť zaujímavo. Ale rovno si ho nechám. Budem vyzerať jak chlpatá vačica. No dobre, tak ideme to rýchlo popredávať, lebo Bůh vie, čo nás čaká. Neže nás pošle zase do nejakej jaskyne a budem tam musieť lootovať všetko. Tak nech mám priestor. A normálne keď pozerám na tú robu, tak už viem, že človek keď sa aj chytí, tak pícha. Ten nepríjemný, chlpatý, to bolo za socializmu. Všetko predáme.
Tak aspoň zarobíme trošku. Ako vždy hovorím, chudobný študent. No, máme 16 000, to je I pekné. suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Trošku mi vadí, že na tom ramene je to trošku zabagované, ale čo už, no, s tým už asi veľmi veľa neporobím. Ideme sa porozprávať so starou pani z obrazu. Uvidíme, že aký quest nám z toho vznikne. Asi by som mal zmeniť to, čo mám pod tým kabátom. Welcome back. Ahoj, teto. Čo mi povieš nového? Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. A však to už vieme, že tam je aj Hogwarts. In my time, my portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival, and I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while Veľmi he's zaujímavé. away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. To sa akože budeme musieť toto lúpať do riaditeľne, to som naposledy robil na základnej škole. How will I gain access to the headmaster's office? Ja rovno si zmeníme, nemáme tam ten oblek, tak divno nepresvítá. A pyžamo si nedáme, ale dáme si iba vestu. OK, dúfam, že to už nebude presvítať. Perhaps Professor Fig will know what to do. Ja, hneď som opravil hru. No dobré, a teraz máme ísť akože kam? Keď ja netuším, aha, dobre, nik som nepovedal, už sa mi to objavilo. Takže máme ísť za profesorom Figom. A tomu povieme, že sa ideme vlúpať toto do riaditeľne? Že gratulujem. Ten bude určite na nás pyšný. Že ako jediný študent sa tam chceme vlámať. Nájdeme tam rozpracovaný rozvrh na ďalší rok. Neuč. Jak je to ďaleko? Vianoce! Sú už Vianoce a ešte všetci v škole? Podozrivé, tu nikto nemá rodiny? Ako tiež som sa tam mohol asi portnúť, že? Nemusel som tam to tak bežať celú dobu. Ale to by nebola taká zábava. Budem sa snažiť aspoň si zapamätať nejak ten hrad. Ešte, že mám tu chrpatú vec. To vyzerá byť zima vonku. Tej sneží. We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. Čo nám povie I profesor think I Fig? know how and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. Popi, neviem, či ti chcem pomáhať za posledným prúserom, čo si vytvorila s tým drakom.
Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Keby to bolo chlpatejšie, vyzeráme jak Lord Mareš vo svojom They videoklipe. encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Jaké karafe to mám? Teraz sa zmením na Jekylla, teda na Hyda. Či? No, skoro. A však monštrum jak monštrum. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. OK, takže ideme do jeho kanclu? Môžem si to skrátiť? Asi nie, no. Takže keďže nemôžem ísť rýchlo cestovaním, tak predpokladám, že nás stretne po ceste nejaký prúser. Ja už to vidím. Do you have a moment, Professor? Professor, A už je tu. I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and well, I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Počkať. Není to to isté? Alebo ja rozhodnem o čom sa budeme teda rozprávať, alebo akože vážne? Vážne? Však to je tá istá odpoveď, akurát je to synonymum, či? Tak asi jedno, že čo mu odpoviem. Really? Why can't we talk about potions here? Seems fine to me. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine Okay, which student to bolo gets... zaujímavé. With your mouth open? Where are your manners? I thought I heard the headmaster approaching. Dobre, a teraz sa musím porozprávať s Kogavou, hej?
Tak som zvedavý, že čo jej povieme. I wonder almost daily why I accepted this Okay, appointment asi from the to mám ministry. ísť. I only speak up in class. Tadiaľto, okej. Ne? Už ideme zle. Kade ma? Však odtiaľto som došiel, more. Slytherin's a lucky. Aha, ja som išiel opačným smerom, no tak čo už no. Stáva sa aj v lepších rodinách. Headmaster, here. What could he Teraz want? nezdržuj, more. See my ivory-handled hand mirror. A zase som niekde inde? What the fuck? To je akože teraz mám naháňať po celom hrade? Lebo ona je furt niekde inde? What the heck? Robí srandu zo mňa. We're quite fortunate. Ale kadiaľ mám ísť? Dobre, teraz vyzerá, že sa približujem. Ak zase bude niekde inde, tak ma to docela nakrkne. No, vylez von. Tak, ale ja nemôžem ísť von. Páni vývojári, asi som pokazil hru. No ale ja nemôžem ísť... Akože vážne? Nedá sa rozbiť? Ja nemám prútik. Ešte lepšie. Existuje nejaká cesta von? Vedel to asi očividne ne. Ale akože keď pobehujem po škole jak zmetené kura. OK, tak ja to sa von nedostanem. Že ani revelio tu nefunguje. Myslím, že pán riaditeľ očividne nemá prútik. Tak to ma docela akože nahnevalo. Navigácia. Kadiaľ. Nehovor mi, že mám ísť tam, však tam sú dvere, cez ktoré nemôžem. I should like to speak with you, Professor. Aha, tu je. Professor Black, Mrcha. again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. No, povieme, že to bolo nerozumne, alebo že teda nech si urobí po svojom. To teraz akože úplne neviem. Ale tak podporím ju, no čo, aspoň bude prekvapená. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. What did we do to deserve him as a headmaster? No a teraz... Ja už si ho rozbil? OK. A teraz sa mám naučiť nejaký password? OK. Navigácia, veďma, lebo ja sa tu zase opätovne stratím, jak pred chvíľou. Aj keď toto technicky nebola moja vina.
To musíte uznať. Čo, Omnimus? Chceš mi povedať niečo zlé? Vidíš, možno nás bude chcieť bonznúť. Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Nebudeš nás chcieť stotok? So Sebastianom bonznúť? Že sa učíme niečo, čo nemáme? I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you, I am quite Ale som úplne najviac v porádku. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. OK, tak, nič. Tom, navigácia, nič? Greetings! I mean, out of my way, children! It's the headmaster and he's Nemám coming this čas, way. kľud. Nájdi si iného učiteľa. I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Professor, Hej, a word, ty please. vole, prúser. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might Začínam byť nenapadný. speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. OK. Čo na to povieme? Že vybavuje tajné záležitosti na ministerstve, alebo čo je to druhé? Že mi nechýba? Kebyže tak viem, že čo robím, no tak povieme, že je na ministerstve. Well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Že ona je zástupkyňa, ona by mohla vedieť, že nie je všetko OK. Podľa komunikácie. That ought to give Professor Fig some breathing room. Wait until Master sees what a wonderful job Scrope is doing. Ahoj. Ty mi povieš password? Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. OK. A teraz čo mu poviem? Menil som názor, alebo považuješ sa ma pýtať? Chcem byť arogantný? Povyšenecký? Alebo si to nejak zistím inak? A čo? Vedie to iba otrok. Teda, čo? Sluha teda. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Výborné. Master does remember it. Akože ak toto není podozrivé, tak už asi potom úplne, že mega nič. Súvisí to so silou, druhé je vládou mojej rodiny, alebo súvisí to s čistou krvou. No,
But certainly I remember. It's still stronger together, no? Master has made Scrope laugh. OK, tak potom s Of rodinou. course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? Tak s čistou krvou. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Ah, yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Ak toto keď sa neprevalí, tak už potom nič, ty vole. The polyjuice potion's wearing Môžem off. použiť to tak? Ahem. Attention, students. I hereby decree that the great hall be forthwith decorated in the dignified banners of Hufflepuff. I shall be taking no questions at this time. Hej, pomohol som trošku nášmu týmu. Ináč nemal by som sa asi zdržovať, že? Veď kam mám ísť? Aha. On má tu kancel niekde? Just in time. It's wearing off. Fig was right. Aha, tak ne. I can't believe it worked. Ja som mal zistiť iba to heslo. Now to speak the password to the gargoyle. Okay. Revelio. Tak potom nič, no. Dobre, a tuto si ešte zoberieme XPčka. Výborne. Už asi nemôžem použiť nič. Tak nič, no. Ale skoro. No a teď kudy do Betlema. To ešte zvládnem, ten kúsok. Nezavádzajte, deti. Uhnúť, ide lovo žmareš. Levioso. To som rovno zobral. Už som myslel, že tie schody tam nedobehnú. Ešte, jak je to ďaleko? Budem niekedy rýchlejší, jak tie schody? Záľudná otázka. Objavil sa nové fluflo. Som tu ešte nebol? To mi zdalo, že som tu už bol. No, tak pre ne, no. Revelio. Kde tu je? Tu je niečo. Nič zaujímavé, okej. Nič zaujímavé a nič potrebné. No poďme. Ale som nenapadný, akože vôbec môžem ísť do tejto časti? Revelio. To tak viem otvoriť? Sakra. Tak nič. To tak viem otvoriť? Tak ne. Mal by som asi nájsť tie sošky. Som si otvoril Alohomoru 2, 3. Ale keď mne sa to nechce hľadať... The gargoyle. That's where I need to speak the password. OK. A heslo vieme? Lemon drops. Toujours pure. Ale skoro, bol som blízko.
Lumos. Wow, to vyzerá jak satanistická hviezda, ale nevadí. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Revelio. Ja len tu musí mať niečo akože niečo super veci tu musí mať. Keď už som tu, tak to musím využiť. Aha, klobúk. Že ma nebonzne, že som tu. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? No ukáž, čo tu všetko máš. Toto chcem. Tam nič nebolo teda, čo je smutné. Toto zoberieme, toto neotvoríme a typujem, že áno, toto neotvoríme. Okay, je tu ešte niečo? Toto nemôžem zobrať? Nechcel zobrať. Tento recept som chcel a toto očividne nejde zobrať. To je smutné. Dobre, čo to síci, keď to nemôžem zobrať? Ale cinga tu niečo. Ja to chcem. Je to čokoľvek. Keď už som tu ináč plno obrazov, neverím tomu, že by ma ani jeden nenabonzoval, ale nevadí. Revelio. Tu niečo cinga, more. Ja to nájdem? Možno. Tak nenájdem, nechce sa mi tu teraz hľadať. Chvíľka zdržania. No, čo mi povie kniha? A tá kniha mi nič nepovie, kniha má rovno stucla. Nebude to denník Toma Riddla? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. Prečo som čierno-bielý? You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Kúzla nemôžem používať. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a toto bude cloak. zaujímavé. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. To budú asi dary smrti, typujem. No už som sa zlakol, že budem to musieť nejak bez kúziel zvládnuť, ale... ja ich nemôžem ani petrifikus použiť, tak to je dosť smutné. Vyzerá, aké by som zdrol z mangy. Nepláč. Best move while I can. Neve must be here somewhere. Dobre, oni ma akože neuvidia? Uvidia ma, neuvidia, akože... Vysvetliť mi to mohli. Čo si tam stlačil? Pár centov? Teraz ich hľadaš? To už tu raz bolo. Ale stratili to na púšti. I see. A staircase straight ahead. On ma uvidí. Teraz za koho? Koho obídem?
Za to smrť ma vidí? Smrť, neubližuj mi, ja budem tvojim poskokom. Ver mi. How could this happen? A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Wow, tu ich ale je. Asi budem musieť ísť hore, tipujem. Dobre. Hádam, idem správnym smerom. This is my chance. Come and leave. A títo dva sa tu prechádzajú teda. I must cross this road as fast as I can. Ale keď pozriem na mapu, ty kokos, ty je tu jak hadov. Rýchle, 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 jeď. Okej, asi to je ďaltok. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Uvidí ma? Jasne, že ma uvidí. Tak... Už som nestihol sa ani vrátiť, ani nič. No, tak pre nic, no. Tak si to skúsime ešte raz. Dúfam, že nebudem od začiatku. More. Tak. They're gone. Tak to som úplne, že nechcel, no. I need to get out of here. Where could Neve be? Too many. I must cross this road as fast Dobre, as I can. dívajte sa opačným smerom. Opačne, nepozerať sa na mňa. Tak. Zvládnem. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Teraz musím počkať na hentoho trotla. Keby som mohol používať kúzla, aby si videl. Takú kedavru by som ti dal, že by si tú róbu postral. Nechcel som byť prostý, sorry. Ale akože aspoň bežať by som mohol, boha. Tak už tu nikto není. No, bež. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting Pomoc, past them kam mám that way. ísť? Tam nevlezem. Do Márie. That doorway looks like the only safe way Aha, forward. asi do týchto dverí mám ísť, že? Closed tight. Okej. Tu niečo je? No way but forward, I suppose. Revelio. A však môžem kúzliť? Aspoň Revelio. Aj keď mi tu je k hovnu, ale nevadí. Ó, veka kedavra! Ty? Tak nič. Klikám a nič sa nedeje. Teraz týchto mám jak obísť. Kúkni sa doľava, šup. Hop. Now's my chance. Áno, ja viem, ale aspoň si švihni. Ja chápem, že to je tvoja šanca, ale šup šup. Jebni kostrov. Dobre, ešte že to je koridorovka. Lebo ináč by som sa tu stratil. Tak vždy a všade. Čo tu nájdem? Á, plášť neviditeľnosti. I think I'm invisible. Nice. Dúfam, že mi to ostane aspoň. No a teraz kam? Večko mi nefunguje. Jediná cesta tá ďaltok. Len tam ich je veľa, tá ďalno určite nejdem.
Ale očividne iným smerom nemôžem ísť. A teraz už ma neuvidia? They can't see me at all. Super. I can get closer to them. Tak jedem, bežíme. Šup, jak je milo zátopek, jedem. This is the way forward. Finally free. Čo nájdem tu? Now where are you, Neve? Teraz keď sa odhalím, tak to je fakt nenapadné, ale nevadí. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Dumbledorova húlka. Wield the wand you see before you. Do not Bambusová, squander či its z akého extraordinary materiálu power. to bola. Sorry, ja si to nepamätám. Teraz budem najmocnejší čarodejník. I've never felt such power. No, už konečne môžem používať kúzla, ale očividne... Prečo neurobi ten najväčší huk? Aha, ja mám iba tieto kúzla. Tak to je super. Keď stlačím T-čko, čo to urobí? Tak to neurobí absolútne ani prd. To nevadí. Tak sa s tom trošku pobehneme. Wow. Moja chyba. Ešte jeden. No, výborne. Ešte niekto? Teraz mám prútik najmocnejší. Muhehe. Teraz už ma nikto nezničí. Wow, aké mačičky. Ale no tak, nesnažte sa, proti mne nemáte šancu. Teraz ktoré kúzla na nich viacej pôsobia? Som to tu rozbil. More. Kto si chce so mnou začať? Chce sa tu aj niečo zbierať? Technicky asi hej, ale iba lektvary. Veľký priestor. Tu sa niečo odohrá. Čo hovorím? Porazím smrť? Tak asi ne, no. Ale no, veď na mňa nemáte kľud. Počkaj, ešte toľko sundám. Jednu bombardu na toho veľkého. Tak vyzadie toho loket. Findo jedno. OK. Je tu ešte niekto? Dobre, mŕtvého trola už by sme mali skoro. Dobre. Ešte... Boha. Ešte ďalší?
Ale vás tu je teda. Už zase. Poradný gangbang. Dobre, ďalšieho trola máme. Ešte koľko úrovní tu bude? Vie mi niekto povedať? Lebo to X-ko si tu nešentrím len tak pre radosť. Na teba si to šetrím. Na teba! Tak ne no. Ale no. Ale no. Wow. Počka. Pomaly a po jednom. Po jednom na travníku. More. Wow. Počkajte. Nestíham na vás. Bombardu jednu, pome. Dobre. Jeden defindo. Defúzo moc nefunguje na ňo, nevadí. Tak. Očividne na tých trollov tá bombarda iba funguje, nič iné. A na teba čo? Wow, au. No ale stačilo, deti. Už by aj stačilo na dnes. Som očakával to X-ka trošku vácej. Oh, wise. Dobre. Ešte koľko? Ešte dvaja. To už dám. To už není tak veľa. Ešte niečo? Alebo už môžem ísť. Dal som to. Dal to zabrať, ale dal som to. Teraz by som tu mal nájsť kameň oživenia. Keď už húlku mám, paličku a ten plášť. To bolo to tretie. Už si to nepamätám. A simple stone. This must be for me. Dobre som si myslel. To je ten kameň oživenia, ne? Také to vyzerá jak relikty, kokos, čo sme zobrali so Sebastiánom. Škoda tej gličnutej roby, ale nevadí. Teraz som kde? Typujem, že budem musieť niekoho oživiť. Asi toho, čo tam leží. Akože všetci plačú, ale ne, aby niekto zavolal záchranku. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. To bolo všetko? To si akože len tak vstala a akože, keby sa nič nestalo? OK. To chcem aj ja. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should.
Akože všetko, teraz dostaneme ďalšiu spomienku. Krátka, ne? Remember that as you witness my memory. To je jak tá prvá skúška, ty vole, ktorú som robil jeden celý diel. Pozrieme si ďalšiu spomienku. Lebo nám ju nemôžu povedať, keďže tam boli prítomní. Isadora, what you did for your father was remarkable. Wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands, You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? To do seba, ne? Breathe it in. Máš nejaký zvláštny fetiš, moja zlata. Chceš trpieť? Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Super. To nám mohla povedať, ty vole. Namiesto toho sa musíme prebojovať k tomu, jak je portál najväčší. My sme zistili, že Isadora má fetiš na bolesť. Mohla nájsť nejakého chlapa a dať sa do maso. Čau, profesore. No, štvrtý. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. Čo na to odpoviem? Mali sa mi povedať? Znepokojujúce. Že ja chápem, že oni budú chcieť počuť, že to bolo znepokojujúce, ale fascinujúce to tiež zrovna nebolo. Jak chcem tretiu odpoveď. To je mi to putno. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was.
And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories. Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Dobre. A co teď? Dáme deli. Ty s tým turbanom ma nikam nepošleš? Očividne asi nie. Dobre, ale ja to tu ukončím, pretože už je to celá hoďka, takže to by akorát stačilo na jeden diel. Takže ak to niekto dopozeral až sem do konca, tak mu gratulujem. A poprosím vás like, ak má niekto niečo na srdiečku, koment. Majte sa krásne a ahoj.